again, it's me, I am Bora, and for today's video, we are gonna be unboxing and reviewing a product I got from Shopee. And a little disclaimer, this is not a sponsored video, so let's get started in 3, 2, 1, go! Alright, so here we go. Unbox na natin. So, delivered by JNT. And ano pala? Salute pala. Or high five sa'yo, Kuya JNT. Kasi ikaw yung isa sa mga riders sa JNT na magalang at saka yung nag-deliver ka talaga dito sa bahay. Hinahanap mo talaga yung mga bahay na dinideliveran mo, hindi kagaya ng ibang JNT riders. Bastos. Alright? At saka sisirain pa minsan ng ibang JNT riders yung yung credit score sa Shopee, kasi sabihin nila na hindi nila not available kayo, though hindi naman talaga sila tumawag or hindi sila nag-text or nag-notify sa inyo na magdi-deliver pala sila. Hindi lang talaga nila pinuntahan yung bahay nyo at sisirain nila yung credit score ninyo. So, let's get started. So, ang i-review natin is mga slippers. Okay? So, I got this product from hindi siya flash sale kasi dalawa yung nabili ko. Pero murang-mura siya kasi it's only 35 pesos for a slipper. At ang tatak niya ay Safari, yung slipper. Yes, Safari. So parehas naman yung the supplier is from Pasay. Okay, so siguro nasa Baclaran yun. There. So Safari nakalagay dito sa sleeve, sa leads niya ng slipper, and Safari din yung nakalagay sa kanyang plastic. Okay. So far, maganda naman yung pagkakatrim or pagkakakat ng slipper. Wala siyang mga lagpas-lagpas. Okay? And then, tama yung sizing nila. I ordered size 39. Okay? Kasi yun yung size ng pako. So, yung rubber niya, mukha naman siyang matibay. Maganda siyang pangbahay. Okay? Ayan, maganda siyang pambahay. Plain lang siya, neat tingnan. Ayan, so hindi siya mukhang cheap na chinelas. There. Okay, so wala namang damage yung product. Okay, so mukha naman siyang matibay. Yes. Okay. So this one is the blue or navy blue. Try it out. Lagay natin. Suot natin siya. Okay. It fits well. Tama yung sizing nila. Okay, so paano naman? Wait. Iusog natin yung do you see my feet, guys? There. Ayan. So, maganda yung fit ng product sa paa. There. Oh. It's comfortable as well. Ayan. So, it's very comfortable. Hindi siya matigas. Okay siyang ilakad. And, guys, say hello to Hailey. Hi, baby! Hello, Hailey. Baby-baby-in tayo namin. Okay. So, all in all, this product so there, I recommend it for you to buy. So check lang natin itong isa pa, the black one. So bumili na ako ng dalawa kasi tinry ko lang naman. So, mas mahal pa nga yung shipping fee kaysa dun sa chinelas. Okay?
So, maganda din yung yan. Maganda din yung black. So, susuot ko lang. Oh yes, it fits well. Yes, so ganun din. There. Ayan, maganda siya. Okay, so I recommend this product, guys. So, gamitin yung size yung yung size nyo sa shoes, yung kung anong size nyo, yung 39, 40, ganyan, 30, 37. Okay, so yun yung gamitin yung size basis para tama yung size na mabili nyo. Okay? So, I recommend this product for delivery. So, 5 out of 5. And for its price, 5 out of 5 stars din. So, again, I'll leave the link on the description box below kung gusto nyo rin itong bilhin. So, this is not a sponsored video, guys, ha? Okay, so, again, if you like this video, please hit the thumbs up button. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo once na mag-upload ako ng bagong video. And please leave a comment kung meron pa kayong mga gustong i-suggest na i-review ko or recipe na gusto nyong lutuin ko. Ganon. Kasi nagluluto-luto din tayo, guys. So again, thank you for watching, guys, and see you again on my next video. Bye, mga bebe!